വാട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഹോഗ്വാർട്ട് ലെഗസി. പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ തന്നെ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറി നോക്കും. നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ആ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. നമുക്ക് വാചകടി ഉറക്കാം, ഗെയിം പ്ലേയിലോട്ട് കിടക്കാം. സോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ഫിഗിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നാറ്റിയുടെ ഒരു മിഷൻ വന്നായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ക്യാനിൻ്റെ ഒരു മിഷനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നാറ്റിയുടെ മിഷനിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് നാറ്റ് താഴെ തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അടിച്ചിട്ട് നാറ്റിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. നാറ്റി ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ ഏകദേശം എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നാറ്റി നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിലോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഹോഗ്സ്മെയ്ഡ് ആ ഒരു ഏരിയ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടാണ്. സോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. സോ നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആ കാണുന്ന ഏരിയ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്താണ് അത്? ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ ആ മൂവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗെയിം നടക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഏരിയ. എൻ്റെ ഉറപ്പ് സ്റ്റേഡിയം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഞാൻ ഓടേണ്ടി വരും. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായിരിക്കും. വേ പോയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നേടി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? നോട്ടിക്കുട്ടി. ഒന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഓടാണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ചൂല് കിട്ടണോടെ, റൂം സ്റ്റിക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഒരു വേ പോയിന്റ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരാൻ പറ്റും. സോ അതിന് വേണ്ടിയാ. ഞാൻ ഈ സീനുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സീനുകൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വേൾഡ് നിങ്ങളും കൂടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. സോ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡാണ് കേട്ടോ ഈ ഹോഗ്വാർട്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങളും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ സീനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാത്തത്. ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതാവട്ടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാതെ മൊത്തമായിട്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എന്താ പറയുക, ഈ നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ ആ ഒരു വേൾഡ് നിങ്ങളും കൂടെ കാണണം. സോ അതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നത്. ഇതെല്ലാം എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പോഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള സാധനമാണ്. സോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് റിസോഴ്സ് ഗ്യാതറിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. എന്നെ കാണാൻ എന്നെ കിടിലുവാടാ, നോക്കി എൻ്റെ മോനെ. ഓക്കെ, ഈ പെണ്ണിക്ക് എപ്പട്ടിയാ പോയി ഇങ്ങനെ കുരിപ്പ് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ഈ മൊത്തം കിടന്ന് ഞാൻ ഓടണം ആവശ്യമില്ലാതെ. ഓക്കെ, എടാ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നല്ലതാ. ഓക്കെ, അതുവഴി ഇഞ്ഞ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ 1.5 മൈൽ ദൂരം കറങ്ങിയാടേ. അതുവഴി ഇഞ്ഞ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. മിസ് ചെയ്തു. കുഴപ്പമില്ല. വേൾഡ് പഠിക്കണം. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇനി എക്സ്പ്ലോറിങ്ങിന് വരാനായിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ്. വൈബ് ഫീല്. അവിടെ എന്തോ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൈഡ് മിഷൻ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. റെവലിയോ. ഇവിടെ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ജസ്റ്റ്. മഷ്റൂംസ്. ഇതെല്ലാം പോഷൻ മേക്കിങ്ങിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. യുനോ. മിണ്ടരുത്. ഇത്രയും ദൂരം നിന്നോട് വന്നിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, സംസാരിക്ക്. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ റാൻറോക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ റാൻവുഡും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളെന്തായാലും അതങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. അവള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. സോ ഞാൻ ഭയങ്കര വിശാല ഹൃദയനാണ്, പറഞ്ഞേക്കാം. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts.
In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? Yeah. There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Yep. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? Yes, I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Yeah. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. That would be dangerous. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. So... be on your guard. So... ഇവള് മറ്റേ നമ്മുടെ ഓഫീസർ... What's going on here? അവിടെ എന്തോ ഒരു വിഷയം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണം. സോ പുള്ളിക്കാരി അത് നേറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓഫീസർ, അവരുടെ പേര് ഞാൻ വീണ്ടും മറന്നുപോയിട്ടാ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൈഡിലോട്ട് അവള് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. സോ അതാണ് അവളിപ്പം പറഞ്ഞ കേട്ടാ. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് മിഷൻ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹെൽപ്പ് സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ന് I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Oh, Rookwood you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupid man! Stupid boy. ഇതൊന്നും വേണ്ട, യുവമാരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ റെഡി. Levioso. എന്താടാ മോനെ? I'll watch the light go out of your eyes. അതാ പച്ചപ്പ. Whoa. Time to cheat. We take on some more. എന്താ മോളെ കളിക്കുന്ന? Anywhere with you. കളിക്കുന്ന നീ. Take this student over my dead body. കളിക്കുന്ന നീയൊക്കെ? എന്നോട് What on earth just happened? ചത്തുപോയോ? I've never ഉടമ്പും been മറ്റും accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോപ്സ്. ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, എല്ലാത്തിനും ഞാനില്ലേ കൂടെ. ഇനി നിന്നോട് സംസാരിക്കണോ? അമ്മച്ചി നോറ. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. Ilona. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Oh. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Island. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher?
Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin was... Oh, Merlin... I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Thank you. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Okay. എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നേ? ഓ ഇവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ. സീഡ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് മറ്റേ പൊങ്ങി പോവോ? അതാണോ സംഭവം? അല്ല. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Oh. Incendio! Merlin's beard! I know. The flames make the pyre sink. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയായിരുന്നു. Levioso! Accio! Curious. The pyres are back where they Incendio! started. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കത്തിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, 1 2 2 പിടിക്കാം. 2 രണ്ടെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത് 3. ഓക്കെ. ഓ അത് തന്നെ സംഭവം തന്നെ. How beautiful! ഓ ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നീട്. I can hardly believe it. അമ്മച്ചി കിടില്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞ. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Okay. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Thank you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes. ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ കാണും കേട്ടോ വേൾഡിലെ. സോ ആ ഏരിയയിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെന്നിട്ട് ആദ്യമേ തുറന്ന ഒരു ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓ അത് ശരി. അത് ശരി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്ന ആ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ വിത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതേപോലുള്ള ഏരിയകൾ കാണും.
തീജ്വാല അവിടെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഇതിനെ ഫ്ലെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള സംഭവം വരും. അപ്പോൾ XP സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചലഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പെട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റൂല. ഓ, ആപ്പിളാണോ? ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അമ്മച്ചി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആപ്പിളാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പൊയ്ക്കൂടെ? എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നേരെ വിട്ടാറായി. ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി മേടിച്ച് കിട്ടും. ഇവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാടാണിത്. ഇത് ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട കാടാണ്. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഈ അമ്മാവൻ്റെ കലം ഹായ് അപ്പൂപ്പ. ഓ, ഇത് ഗോബ്ലിൻ അല്ലേ? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ റാക്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗോബ്ലിൻ ഇവരെ പോലുള്ള വേറൊരു വിഭാഗം ആളാണ്. സോ ഇവന്മാർ നല്ലവരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗോബ്ലിൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ പേരെന്താ, ഗ്രിംസൂട്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്താ പേരുണ്ട്, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇനി ഈ ഗെയിമുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരണം. ഇതിലെ പേരുകളെല്ലാം ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം കോപ്പ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവനുമായിട്ട് ചേരാത്ത. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ദ്രോഹിച്ച് ഒരു സംതിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സാധനം പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പൊതുവെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ. അതിനെക്കാട്ടി നല്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കിടിലമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അടി മേടിച്ച് കെട്ടും ഞാൻ. വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ നമുക്ക് നേരെ ഇനി അടുത്ത മിഷനുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകാം. നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവരോട് പോയി സംസാരിക്കണം. ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സസിങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നടുന്നതിൻ്റെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. തലയിൽ പൂവുള്ള ചേച്ചി, ഇവരെ പേരെന്താ? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. കൊച്ചു പെണ്ണിനെ പോലെ ഉണ്ടേ. പ്രൊഫസർ ആണെന്ന് പറയൂല. Hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Thank you. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ചെവിയിൽ വെച്ചേക്കുവാ. Now, ഇതിലെ മറ്റേ ചെടിയാ grip the mandrake by the tendrils and give it ഭയങ്കര സൗണ്ട് a ഉണ്ടാക്കുന്നത്. tug. അതാണ് ചെവിയിൽ വെച്ചത്. ഓ, എന്റെ ചെവി പോലെ പ്ലീസ്, ഞാനാ സാധനം വെച്ചിട്ടില്ല.
I knew it. എനിക്ക് എപ്പോഴേ തോന്നി ഈ ചെടി ആ സിനിമയിലുണ്ട് ഇതേപോലെ വലിച്ചിളക്കുന്നത്. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. നല്ലതാ. Reparo! എല്ലാ ദിവസവും ഇതേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ജന്തുവിനെ വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. പ്രൊഫസറിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ എന്തെങ്കിലും ഇനി പഠിക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യത്തെ അവരൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കാണിച്ചതാണ്. സോ ഇനി പ്രൊഫസർ സംസാരിക്കട്ടെ. പ്രൊഫസർ ഇവരെ നമുക്ക് പ്രൊഫസർ ജയന്തി എന്ന് വിളിച്ചാലോ? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Enjoy it. Yes, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Okay. അപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടി പ്ലാന്റ് നടുക. അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ബാഗ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, 9 മിനിറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ടൈം എടുക്കും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 9 മിനിറ്റ് എടുക്കൂലേ? ഓക്കെ. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. Okay. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Okay. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, yeah, sure. And mind your fingers. They do bite. Okay, എന്റെ കൂടെ ആരാണ്? നീയാണോ വരുന്നത്? Saw you on your way to Hogsmeade the other day. ബാ എന്റെ Nice കൂടെ to വാ. meet you. എല്ലാം എനിക്ക് I'm അറിയാൻ Leander. പറ്റുന്നോ? Nice work in defense എനിക്ക് against നിന്റെ the dark arts, സഹായം by വേണ്ട. the way. ദാ ഇതാണ് സാധനം. Excuse me? Your duel with Sebastian. Yes. And he's good. Thinks he's really good. But you outright എന്റെ slaughtered ചെറുക്കൻ him. കിടിലുമാണ്. Brilliant. Oh. Well, Okay. thank you. ബാ. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are. Home of the Chinese... Go on. Okay, ഇതാണ് ആ Grab a cabbage few of those പറഞ്ഞത്. cabbages. ഇത് കൈ Just ആത്ത് mind വെച്ച് your കഴിഞ്ഞാൽ business. I കടിക്കും almost lost എന്നൊക്കെയാണ് his thumb. പറഞ്ഞത്. Now, see that dummy? ഇത് easy. Just toss the cabbages at it. എനിക്ക് They'll do അറിയാലോ. the rest. അറിയാലോ. ഈസി. ഇവനോട് സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. ഓ. Okay, Look at that. easy. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did Ora, save for the chattupoyo. demoting, but they left their honking daffodils in tatters. തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല. Vicious little It's a bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. ഇത് വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള കാണിക്കുവാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse.
Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okay. Take your time. I'll see you back in class. അത് ചത്തുപോയല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ടീച്ചറിനോട് പോയി പ്രൊഫസറിനോട് പോയി സംസാരിക്കണം. ഇത് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. കളക്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് കട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും. യുനോ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നത്, എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ഇനി പ്രൊഫസറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകണം, പ്രൊഫസറിനോട് സംസാരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ എന്താണെന്ന് അവരിനി പറയും. ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടല്ലേ? ഞാൻ കറങ്ങിയോ നല്ലോണം? ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Revelio. കളക്ട്. Revelio. And with that helpful reminder as to why we should all... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Professor. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Professor. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Yeah. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new മലർമിസിനെ പോലെ ആക്കും. damned hearing. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മിഷൻ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ പ്ലാന്റ് ഏകദേശം തീരാറായി. 3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോയാലോ? ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോവാം, പറിച്ചോണ്ട് പോയത്. അതുവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ. എന്നോടാ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടിച്ചു മാറ്റി. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, അടിച്ചു മാറ്റി. Revelio. I have an idea. ആ പെട്ടി, കണ്ണുള്ള പെട്ടി തുറക്കുന്നത് കണ്ട. എനിക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ പെട്ടി തുറക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ കിടില് പോയി. കണ്ട അവനെ ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റൂല. ഹലോ പേടിച്ചു പോയ കുട്ട. ഇപ്പം ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാം. ഇത്രയും നാളും എനിക്ക് എന്താടാ കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് അവനെ തുറക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ട എനിക്ക് അതിൻ്റെ കഴിവുണ്ട്. ഇതെന്താ സാധനം? പോഷൻസ് ക്ലാസ്. പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പിന്റെ പോഷൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വരുവാണ്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകൾ എന്താ പറയുക, ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. സോ അതിനുശേഷമാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ പോഷൻ ഇതാണ് ആ ഏരിയ. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. ഇതാണ് പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പ്. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries.
It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Okay, ഇനി പോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുവാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ഒരു റോഡ്. Okay, നമ്മൾ ഇനി ആ പോഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Okay. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Okay, easy. കൂടി പോയാ ഇല്ലല്ലോ. Yeah, there we go. Okay. Easy. ഇളക്ക നല്ലോണം. I see most of you have not forgotten how to stir. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Okay. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. Yeah, sure. And we'll see if it was skill or luck the first time round. Proficiency and potions are two things that cannot... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Do you want to know? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈമിൽ അതും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഓഫീസിൽ നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ വേറെ സാധനമാണ് ഇവനും കൂടെ. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Yeah. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay. അപ്പം ആ ഫെദർ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി ചിലപ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ എന്തെങ്കിലും യുനോ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് കളക്ട് പിക്കപ്പ്. ഓക്കെ, എഗ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഫെദർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും വിടുവായിത്തരം പറയുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടാ. എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇതിനി കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണം ഗിയർ ഫുള്ള്. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ ഈ ഫെദർ ഇവനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay. ഓക്കെ, അത് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഈ പോർഷനാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അല്ല, ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വരുന്നത്
ഡിഫെൻസിന്റെ പോർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, എത്ര മിനിറ്റ് അത്? 26 സെക്കൻഡ്. 26 സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഈ ഒരു പോർഷൻ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്. അതുവരെ നമ്മൾ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത്? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? ഇവന്റെ എന്തായി? Wait, it's not supposed to. Dragon Dunk! What happened? Well done, Gareth. എല്ലാം കൂടെ തൊലച്ച്. What now, Mr. Weasley? ഒന്നുമില്ല സർ, അവൻ Sorry, എന്തോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. That'll be points from... Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Mr. Weasley did not do this on his own. നമുക്ക് വേറെ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനായിട്ടുള്ള സാധനമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹീലിംഗ് പോർഷൻ അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ 2 സാധനങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. അതിൽ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിൽ 10 ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരെണ്ണം ഇല്ല. അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. പുറത്തൊന്നങ്ങനെ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുകയും കണ്ടതിന് വരും അത്. സോ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ 2 സാധനങ്ങൾ, ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പോഷൻ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്. അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കുറേ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പിനോട് പോയി സംസാരിക്കാം. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. ഇവനോട് പോയി സംസാരിക്കണോ? ഇല്ല, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. സോ പോർഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. My roads are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. അത് ശരി. ഈ ഡോറിന്ന് മാങ്ങ പറിക്കാനാ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലതാ ഗ്ലിച്ച് ഗായ്സ്, ഗ്ലിച്ച്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഗെയിമിന്. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blake. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്കോർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനെയാണ്, ഒരു ഗോബ്ലിൻ. അവൻ്റെ ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോർപ്പിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പോകാം. അതിപ്പോൾ എവിടെയായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ?